Welcome to our Application of Chemistry YouTube channel. তাহলে শুরু করা যাক আজকের প্রেজেন্টেশন। Pharmaceutical Drug Development Part 05 Chemical Attribute Crystal Properties and Polymorphism. Many drug substances can exist in more than one crystalline form with different space lattice arrangements. This property is known as polymorphism. Polymers generally have different melting points, X-ray diffraction patterns, and solubilities, even though they are chemically identical. Differences in the dissolution rates and solubilities of different polymorphic forms of a given drug are very commonly observed. When the absorption of a drug is dissolution rate limited, a more soluble and faster dissolving form may be utilized to improve the rate and extent of bioavailability. For drugs prone to degradation in the solid state, the physical form of the drug influences degradation. Selection of a polymorph that is chemically more stable is solution in many cases. তাহলে ক্রিস্টাল প্রপার্টিজ এবং পলিমরফিজমের ক্ষেত্রে আমরা পলিমরফিজম বলতে আমরা কি বুঝি? নর্মাল ভাবে আমরা যে চিন্তা করি পলিমরফিজম ওয়ার্ডটা বলতে কি বোঝায়? The word polymorphism means having many forms. Real life example of polymorphism, like a person at the same time can have different characteristics, like a man at the same time is a father, a husband, and employee. So the same person possesses different behavior in different situations. This is called polymorphism. তাহলে একটা ড্রাগ সাবস্টেন্স ক্ষেত্রে polymorphism কি? Different polymorphs also lead to different morphology, tensile strength, and density of powder bed, which all contribute to compression characteristics of materials. Some investigation of polymorphism and crystal habit of a drug substance as it relates to pharmaceutical processing is desirable during its preformulation evaluation, especially when the active ingredient is expected to constitute the bulk of the tablet mass. Although a drug substance may exist in two or more polymorphic forms, only one form is thermodynamically stable at a given temperature and pressure. The other forms would convert to the stable form with time. In general, the stable polymorph exhibits the highest melting point, the lowest solubility, and the maximum chemical stability. যদি polymorphism বলতে আমরা যদি chemically চিন্তা করি, when a substance exists in more than one crystalline form, the different forms are designated as polymorphous and the phenomena as polymorphism. যেমন carbon, diamond in a cubic, and graphite in shade of a hexagonal lattice. তার কার্বন ফর্মে আছে কিন্তু ডিফারেন্ট কার্বন তার মলিকুল ঠিকই আছে কিন্তু ডিফারেন্ট ফর্মে আছে। তার মানে কেমিক্যালি মরফলজি হচ্ছে হলো কেমিক্যালি তার মনে করো ওয়েট একই থাকবে কিন্তু ডিফারেন্ট ফর্মে থাকবে, সেটা হচ্ছে পলিমরফিজম। Various techniques are available for the investigation of the solid state. These include microscopy, infrared spectrophotometer, single crystal X-ray and X-ray powder diffraction, থার্মাল অ্যানালাইসিস এবং ডায়ালাটোমেট্রির মাধ্যমে আমরা কোনো একটি ড্রাগ সাবস্টেন্স বা কোনো কেমিক্যালের পলিমরফিজম ডিটারমাইন করতে পারবো। Setting acceptance criteria for polymorphism in drug substances and drug products. Drug substance conduct polymorphism screen on drug substance. Can different polymorphs be formed? No. No further action. Yes. Characterize the forms. X-ray, powder diffraction, DSC means differential scanning calorimeter or thermoanalysis, microscopy, and spectroscopy. Do the forms have different properties like a solubility, stability, melting point?
যদি নো হয়, no further test or acceptance criteria for drug substance. যদি yes হয়, is drug product safety, performance or efficacy affected? যদি yes হয়, set acceptance criteria for polymorph content in drug substance. Does drug product performance testing provide adequate control if polymorph ratio changes like a dissolution? যদি yes হয়, establish acceptance criteria for the relevant performance test. যদি no হয়, monitor polymorph form during stability of drug product. Does a change occur which could affect safety or efficacy? যদি yes হয়, establish acceptance criteria which are consistent with safety and efficacy. যদি no হয়, no need to set acceptance criteria for polymorph change in drug product. A specification for new drug substances and products. Particle size, shape, surface area যদি এটার উপর ডিপেন্ড করবে কোনো ড্রাগ সাবস্টেন্সে, তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে ড্রাগ সাবস্টেন্সের পার্টিকেল সাইজ দেখতে হবে, শেপ দেখতে হবে এবং সারফেস এরিয়া আমাকে ডিটারমাইন করতে হবে। Bulk flow, formulation homogeneity, and surface area controlled processes such as dissolution and chemical reactivity are directly affected by size, shape, and surface morphology of the drug particles. In general, each new drug candidate should be tested during preformulation with the smallest particle size as is practical to facilitate preparation of homogeneous samples and maximize the drug's surface area for interaction. Various chemical and physical properties of drug substances are affected by their particle size, distribution, and shapes. The effect is not only on the physical properties of solid drugs but also, in some instances, on their biopharmaceutical behavior. It is generally recognized that poorly soluble drugs showing a dissolution rate limiting a step in the absorption process will be more readily bioavailable when administered in a finely subdivided state rather than as a coarse material. In case of tablets, size and shape influence the flow and the mixing efficiency of powders and granules. Size can also be a factor in stability. Fine materials are relatively more open to attack from atmospheric oxygen, the humidity and interacting excipients than are coarse materials. Particle size আমরা কিভাবে ডিটারমাইন করব? Determination of particle size. Classical methods of measuring particle size are microscopy, sieving or screening, and sedimentation. Microscopy. Optical microscopy is generally used as the first tool to see and measure size of particle ranging in size from 0.2 microns to 100 microns. যেমন এখানে মাইক্রোস্কোপি যেমন এসইও বলা স্ক্যানিং ইলেকট্রনিক মাইক্রোস্কোপি মাধ্যমে যদি আমরা কোনো একটা ড্রাগস পার্টিকেল মেজার করতে পারি, দেখা যাচ্ছে এখানে আমার কত পার্টিকেল কোন সাইজের আছে তা আমি সহজে ডিটারমাইন করতে পারবো এই মাইক্রোস্কোপির মাধ্যমে। অ্যাডভান্টেজটা কি? ইজি অ্যান্ড কনভিনিয়েন্ট। A size frequency distribution curve can be plotted by counting the number of particles in a size range. যেমন টোটাল কাউন্ট করছে ডিস্ট্রিবিউশন কার্ভ প্লট করা হয়েছে। Can detect the presence of agglomerates and particles of more than one component. Disadvantageটা কি? Diameter is obtained from only two dimensional length and breadth. No estimation of the depth or thickness of particle is available. The number of particles that must be counted to get a good estimate of the distribution makes the method slow and tedious. Sieving and screening. This method utilizes a series of standard sieves calibrated by National Bureau of Standards. Sieves are generally used for grading coarser particles. Sieves produced by photoetching and electroforming techniques are now available with apertures
from 90 microns down to as low as 5 microns. যদি আমরা এই ইমেজটি দেখি, প্রথমে যদি আমি ড্রাগ সাবস্টেন্সটাকে পার্টিকেলটাকে নেওয়া হয়, সাপোজ এখানে 10 মিলিমিটারের পার্টিকেলগুলি থাকবে এবং 1 মিলিমিটার থাকবে, 500 মাইক্রোমিটার থাকবে, 250 মাইক্রোমিটার থাকবে অ্যান্ড 125 মাইক্রোমিটার থাকবে। এগুলো আমি ওয়েট মেজার করে আমি সহজে বলতে পারবো যে এই ড্রাগ সাবস্টেন্সের মধ্যে এই পার্টিকেল সাইজগুলির কত পার্সেন্ট আছে, লার্জেস্ট টু স্মলেস্ট। এভাবে আমরা সিভ অ্যানালিসিস মাধ্যমে সহজে আমরা ডিটারমাইন করতে পারবো আমার কত পার্টিকেল, কত মাইক্রন, কত মিলিমিটারের পার্টিকেল আছে। According to the method of the US Pharmacopoeia for testing powder fineness, a definite mass of samples placed on the proper sieve in a mechanical shaker. The powder is shaken for definite period of time and the material that passes through one sieve and is retained on the next final sieve is collected and weighted. তো সহজে আমি পার্টিকেল সাইজ ডিটারমিন করতে পারবো সিভ অ্যানালিসিসের মাধ্যমে। Sedimentation. A number of classical techniques based on sedimentation method utilizing devices such as the Anderson pipette or recording balances that continuously collect a settling suspension are known. However, these methods are now in general disfavor because of the tedious nature. The sedimentation মাধ্যমে একটু পার্টিকেল সাইজ ডিটারমিন করা। পাউডার সারফেস এরিয়া, সারফেস এরিয়া খুব ইম্পর্টেন্ট। একটা পার্টিকেল সাইজ যত আমার ফাইন হবে তত সারফেস এরিয়া বেশি হবে, আর সারফেস যত বেশি হবে তত আমার বায়োঅ্যাভেলেবিলিটি ভালো হবে, ড্রাগে ড্রাগ ডিসোলিউশন রেটটাও ভালো হবে। The surface area of the drug has a significant effect upon dissolution rate. An inverse relationship normally exists between particle size and surface area. The determination of the surface areas of powders has been getting increasing attention in recent years. The techniques employed are relatively simple and convenient to use, and the data often reflect particle size. The relationship between the two parameters is an inverse one, in that a grinding operation that reduces the particle size leads to an increase in the surface area. Two commonly available methods for determining surface area are absorption method and air permeability method. What is absorption method? This method is based on the Brenier, Emmett, and Taylor Bate theory of absorption. The theory is that most substances will absorb a monolayer of a gas under certain conditions of partial pressure and temperature. It's like a monolayer absorbed in the monolayer on the surface, and another one absorbed in the multilayer for pore filling, and unabsorbed absorbed it. তাহলে কি হচ্ছে, knowing the monolayer capacity of an absorbent and the area of the absorbed molecule, the surface area can in principle be calculated. তাহলে অ্যাবজর্পশন মেথডের মাধ্যমে আমি সারফেস এরিয়াটাকে ডিটারমাইন করতে পারবো একটি ড্রাগ সাবস্টেন্সের পাউডারের ক্ষেত্রে। By Bate, the specific surface area of a sample is measured, including the pore size distribution. This information is used to predict the dissolution rate, as this rate is proportional to the specific surface area. Thus, the surface area can be used to predict bioavailability. তাহলে অ্যাবজর্পশন মেথডের মাধ্যমে অবশ্যই একটি পাউডার সারফেস এরিয়া আমাকে ডিটারমাইন করতে হবে আমি প্রিফর্মেশন করার সময়, যাতে আমি বুঝতে পারি সেই ট্যাবলেট বা ক্যাপসুলের ডিসোলিউশন রেটটা কেমন হবে, প্রিডিক্ট করতে পারবো। Another method হচ্ছে air permeability method. The principal resistance to the flow of a fluid, such as air, through a plug of compacted powder is the surface area of the powder. তো এখানে যে আমি ইমেজটা দেখি, from a air pump, constant pressure regulator, ড্রায়ার থাকবে যাতে আমার এয়ার কোন ময়েশ্চারটা অ্যাবজর্ব করতে পারে। পিওর এয়ারটা যাবে এখানে, এটা পোরাস প্লাগ, এটা হলো পাউডার স্যাম্পল যেটা আমি সারফেস এরিয়াটা ডিটারমিন করব। ক্যালিব্রেটেড ভালভস এন্ড ম্যানোমিটার থাকবে। প্রেসার ভেরিজ উইথ দ্য পার্টিকেল সাইজ, দ্য পার্টিকেল সাইজের উপর ভেরি করবে, তার প্রেসারটি ভেরি করবে। তো সহজে আমি ডিটারমিন করতে পারবো যে সারফেস এরিয়াটা কেমন আছে।
The greater the surface area per gram of powder, the greater the resistance to flow. Hence, permeability for given pressure drop across the plug is inversely proportional to a specific surface. Measurement of the former provides a means of estimating this parameter. Because of the simple instrumentation and the speed with which determinations can be made, permeability methods are widely used pharmaceutically for specific surface determinations, especially when the aim is to control batch-to-batch variation. When using this technique for more fundamental studies, it would seem prudent to calibrate the instrument. তাহলে সহজে আমরা একটা পাউডার সারফেস আমরা সহজে এরিয়াটা বের করতে পারবো এয়ার পারমিয়াবিলিটি মেথডের মাধ্যমে। ডোজেস ফ্রম ডেভেলপমেন্ট চার্ট নিয়ে ডিটেলস এক্সপ্লেন করা হয়েছে আমার নেক্সট প্রেজেন্টেশনে। আশা করি আজকের এই প্রেজেন্টেশনটি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। ধন্যবাদ সবাইকে। Thank you for joining this time with Application of Chemistry YouTube channel. See you at Pharmaceutical Drug Development Part 06 Approval Phase. Please subscribe to our channel for notification of next presentation.